Okay, yes, welcome back to session. Excuse me, sir. I have not one doubt, sir. Yeah. సార్ ఇప్పుడు ఇందాక లాడర్స్ గురించి చెప్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు నార్మల్ గా అయితే ఎవరైనా సరే 1.8 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ హైట్ లో ఉంటే ఖచ్చితంగా సేఫ్టీ బెల్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి. కరెక్ట్. అయితే ఇక్కడ నా డౌట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక 6 feet ladder ఉంటుంది సార్. మామూలుగా అయితే 4 feet ladder, 3 feet ladder, 6 feet ladders అనే మనకి అల్యూమినియం ఏ టైప్ ఆఫ్ లాడర్స్ ఉంటాయి. దానికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనం స్టాండ్ బై చేసుకొని కింద ఒక పర్సన్ సపోర్టింగ్ గా పట్టుకోవాలనేది మనకి సేఫ్టీ రూల్ నార్మల్ గా అయితే. ఇప్పుడు అక్కడ 1.8 meters అనేది మనం దాటుతున్నాం కదా, అటువంటి పరిస్థితిలో మనకి సేఫ్టీ బెల్ట్ అవసరం లేదంటారా సార్? సో ఇదంతా కూడా ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 feet పైన వెళ్తే సేఫ్టీ బెల్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఐ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్. అందరూ సేఫ్టీ బెల్ట్ ఇచ్చి పని చేస్తున్నారా? 6 feet హైట్ లో సరే లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ కదా పని చేయాలి అని. మనకి లాడర్స్ ఏంటి అంటే ఇదొక టెంపరీ ప్లాట్ఫామ్, అంటే ఒక వర్క్ ఏరియాకి రీచ్ అవ్వడానికి మనం యూజ్ చేసేది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది. నేను గంటలు లాడర్ మీద పని చేస్తానంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. లేదు సార్ 6 feet లాడర్ పై నేను పైకి వెళ్ళి సేఫ్టీ బెల్ట్ వేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్సో ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఫిక్స్డ్ యాంకర్ పాయింట్ అనేది కూడా కావాలి. సో అన్ని చోట్ల మనం యాంకర్ పాయింట్ ప్రొవైడ్ చేయగలమా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఇదేంటంటే మనం ప్రాక్టికల్ చూడాలి. ఎస్ సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే. నేను మామూలుగా అయితే నేను ఒక మాట, ఇప్పుడు మనకి చెప్పండి, మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకోటి నాదేంటంటే సపోజ్ ఆ పక్కన స్కఫ్ హోల్డింగ్ ఉంది సార్, ఇంకో పక్క లాడర్ వేసుకుని పైన ఒక డ్రిల్లింగ్ కొడతానంటే ఎంత అది రాంగ్. అది మీకు స్కఫ్ హోల్డింగ్ వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే చిన్న చిన్న పాదించాలని చెప్పి చేస్తే మీకు పని చేయడానికి వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండి స్టిల్ ఈస్ డినేయింగ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూ. వెదర్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ హిమ్ అవేర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ ట్రైనింగ్ టు హిమ్ టు యూజ్ ద స్కఫ్ హోల్డింగ్. వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లేని పరిస్థితిలో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ లిమిటెడ్ వర్క్, జస్ట్ 5 minutes, జస్ట్ 2 minutes or 10 minutes, జస్ట్ బల్బ్ చేంజింగ్ చేయాలి, లేదంటే ఏదైనా కేబుల్ పుల్ చేయాలి, లేదంటే జస్ట్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్. అలాంటి పరిస్థితులకు మాత్రమే మనము లాడర్ ని రిఫర్ చేయొచ్చు. సో కంటిన్యూస్ గా నేను ఒక 1 hour 2 hours నేను లాడర్ మీద వర్క్ చేస్తాను అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అడ్వైజబుల్. అక్కడ మనము ఒక టెంపరీ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఏంటంటే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అది కూడా 5 minutes ఒక డ్రిల్ బిట్ చేసి నేను దిగిపోతాను. కాకపోతే అది సఫిషియంట్ ప్లేస్ కాదు. అంటే ఒక పక్క లాడర్ వేసుకొని ఇంకో పక్క కాలు స్కఫ్ హోల్డింగ్ మీద పెట్టుకొని నేను డ్రిల్లింగ్ చేస్తానంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ సేఫ్ ఫ్యాక్ట్. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ లాడర్ సైడ్ వేసుకొని చేసుకుంటామంటే కరెక్ట్ కాదు కదా నా ఫీలింగ్. శ్రీనివాస్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సేఫ్టీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో లాడర్ మీద 2 గంటలు నించోబెట్టి పని చేయించే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద కంపెనీ హౌ దే ఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ దేర్ సేఫ్టీ. వాళ్ళ కంపెనీలో ఆ మేనేజ్మెంట్ అనేది సేఫ్టీకి ఎంత ఫ్రీడమ్ అనేది ఇచ్చింది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో మీరు అన్నట్టుగా ఎస్, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ వీలో చూస్తే ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకంటే లాడర్ మీద ఉండి ఆయన వర్క్ చేయలేడు, డ్యూ టు దట్ ఇట్ మే ఫాల్. సో దేర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ప్రాక్టికల్ గా మనం దాన్ని రిస్క్ లెవెల్ ఎంతవరకు తగ్గించగలం అనే దాన్ని మనం ఆలోచించి చేయాలి. సో అక్కడ ఉన్నప్పుడు బెల్ట్ వేసుకోవడానికి ఏమన్నా ప్రొవిజన్ ఉందా? సరే తను పడిపోతే పక్కన ఏమన్నా ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, టూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఒకవేళ పడినా కూడా దెబ్బలు తగలకుండా ఉండడానికి. సో అక్కడ రిస్క్ లెవెల్ మనము ఎలా తక్కువ చేసి ఆ పనిని కంప్లీట్ చేయాలి అన్నది సేఫ్టీ ఆఫీసర్ స్కిల్. సో మనకేంటంటే ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీలో. సో లేదు మన కంపెనీ అనేది లేదు, వాడు లాడర్ మీద పని చేయకూడదు, ద కంపెనీ ఈస్ వెరీ మచ్ స్ట్రిక్ట్, ద సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్. In that case, you can directly deny. At the same time,
యూ హ్యావ్ టు సజెస్ట్ ఆల్సో. మనం ఎప్పుడైతే ఈ పని ఇట్లా చేయకూడదు అంటామో డెఫినెట్ గా మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, నేను ల్యాడర్ వేసుకొని చేయను, ఇప్పుడు నేను పని ఎట్లా ఫినిష్ చేయాలని చెప్పేసి వాడు అక్కడ పని ఆపేసి వాడు ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు, వాళ్ళ మేనేజర్ దగ్గరికి. సార్ సేఫ్టీ వాడు వచ్చి పని ఆపేశాడు, వాడు చేయలేడంట. వాళ్ళ మేనేజర్ వచ్చి మనల్ని అడుగుతాడు, నువ్వు ఆపేశావు, తీసుకొచ్చి మరి స్కఫోల్డింగ్ వేయమంటాడు. సో అలా మనం ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వగలగాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టాపింగ్ ఏ జాబ్, యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు గివ్ ఎ ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ టు కంప్లీట్ ద యాక్టివిటీ. అల్టిమేట్ గా సేఫ్టీ ఆఫీసర్ పనిని ఆపడం కాదు. సో ఆ పనిని విత్ ఏ మినిమం రిస్క్ తోటి ఎలా కంప్లీట్ చేయగలం. సో అది మన ఏమంటారు యాక్టివిటీ ఆర్ రోల్ టు టేక్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఫార్వర్డ్. ఓకే సార్. సార్ మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. అంటే నేను అక్కడ పని ఆపేమని నేను చెప్పట్లేదు సార్. మామూలుగా అంటే ల్యాడర్ మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు, నేను కాదనట్లేదు. కాకపోతే నేను ఏమంటానంటే ఇన్ కేసు ఎప్పుడైనా సరే ఒక సైడ్ స్కఫోల్డింగ్ ఉంది సార్, మనము ఇంకో పక్కన కొంచెం సెంటర్ ఆఫ్ పార్ట్ లో మనకు డ్రిల్లింగ్ వేయాలి. బట్ ఏంటంటే స్కఫోల్డింగ్ మీద నుంచి పర్ఫెక్ట్ గా అవ్వట్లేదు. సరే నేను ల్యాడర్ వేసుకుంటాను, ల్యాడర్ మీద ఒక కాలు ఇటు కాలు అలా వేస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా అని అడుగుతున్నాను సార్. అలా కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఒక కింద సపోర్టింగ్ ఎవరన్నా పట్టుకొని వాడిని కూర్చోమని చెప్పాలి, లేదంటే ల్యాడర్ మీద పైన కూర్చొని ఏ ఫ్రేమ్ ల్యాడర్ తీసుకొని వాడు ల్యాడర్ మీద పైన కూర్చొని చేసుకోవాలి. అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా 2-3 minutes వర్క్ అంటే ఇది 2-3 months వర్క్ అని వెళ్ళిపోతారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. అదే చెప్తున్నాను. నేను ఇంకొక పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేశాను, రిస్క్ లెవెల్ అనేది చూడాలి. సో అలా పెట్టుకొని వాడే వెళ్ళి అటొక్కలు ఇటొక్కలు ప్యాచ్ చేస్తానంటే పడిపోతాడు. సో యూ షుడ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఏ సపోర్ట్. పక్కనే పెట్టుకొని ఆ ల్యాడర్ స్లిప్ అవ్వకుండా వాడు కాలు పెట్టినప్పుడు వాడికి సేఫ్టీ బెల్ట్ ఇచ్చేసి ఆ స్కఫోల్డింగ్ మీద సేఫ్టీ బెల్ట్ వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థాంక్యూ. Yeah. Yes, we are finished about the ladders. Now we'll see some of the ladders. One is like step ladder. Step ladders and also folding twister ladders. కొన్ని ladders మనము fold కూడా చేసుకోవచ్చు. different types ఉన్నాయి in the market లో. In the situations where there is no suitable facility to lean the ladders, and such a ladder should be at the right choice. Step or swing back ladders are generally provided with a convenient platform and also handrail at the tops. So కొన్ని ladders కి ఏంటంటే మనకి సైడ్ రైలింగ్ కూడా వస్తుంది పైకి వెక్కడానికి, సో పట్టుకోవడానికి. Then fixed ladders, where the length of the fixed ladder exceeds 9 meters, it is necessary to provide a chronoline for the ensuring that the safety of the user, and alternately suitable fall arrestor should be used. So వీటికి ఏంటంటే కొన్ని లాడర్స్ ఫోటో చూపిస్తాను. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లాడర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు మధ్యలో ఇక్కడ ఫాల్ అరెస్టర్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో ఈ రోప్ లాగా చూసారా, ఇది వచ్చేసి ఫాల్ అరెస్టర్. సో ఇక్కడ మనము ఫుల్ బాడీ హార్నెస్ వేసుకొని మనకున్న డీ రింగ్ ని అక్కడ తగిలించుకోవచ్చు. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనము పైనుంచి కింద పడిపోకుండా సెక్యూర్ అవుతాం. ఇఫ్ ద యూజర్స్ ఫాల్స్ ద ఆర్బిట్ పుల్ అండ్ ఆల్సో స్లైడ్స్ ద కేసెస్ టు క్యాచ్ ది అండ్ కేబుల్ దోస్ ఫాల్ ఇన్ ద అరెస్టెడ్. సో ఇదేంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఫాల్ అరెస్టర్ ప్రొవిజన్ కి ఈ ఫిక్స్డ్ ల్యాడర్ లో పెట్టుకున్నామో, ఇన్ కేస్ సడన్ ఫాల్ జరిగినప్పుడు మనల్ని ఆ ఫాల్ అరెస్టర్ సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా అరెస్ట్ చేస్తుంది. And transport of ladders. The portable ladder should not be more than 20 feet long. So ఏదైతే పోర్టబుల్ ladder అని చెప్తున్నామో అది 20 feet కంటే పొడవు ఉండకూడదు. And the ladder should be carried always with the leading end and at least 2 meters from the above ground. So it is not possible at the 2 meters. So at least 2 feet from the above ground, so that we can avoid the hit of the
And long and heavy ladder should be carried out by the 2 or more people. If it is in a long and heavy, to avoid the fall and hit with the edges and corners, it should be always suggested to carry 2 people. And ladder is the safest and easiest to climb when it is an angle of 75 degrees. This also we have to follow. We used to call the 4:1. If you are going for 4 feet height, 1 meter in horizontal plane, you should take the gap for the easy climbing. Then climbing of ladder. So this is also one of the area we have to educate our people. Sometimes they will while descending, they will be they will not face the ladder. In that case, what will happen in case of any sudden fall? ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ladder ని చూస్తూ కిందకి దిగకుండా ఆపోజిట్ చూస్తూ కిందకి దిగుతూ ఉంటారు. ఆ కేసులో ఏమవుతుందంటే సడన్ గా వాళ్ళ లెగ్ కానీ ఏమన్నా స్లిప్ అయితే డైరెక్ట్లీ దే విల్ ఫాల్ టు ద ఫ్లోర్ లెవెల్. సో ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా మనము ladder ఎక్కుతున్నా దిగుతున్నా ladder ని ఫేస్ చేస్తూ 3-point కాంటాక్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. Okay, a person ascending and descending a ladder should be always face the ladder, and facing away from the ladder while descending is a dangerous practice. Facing away అంటే ladder ని చూస్తూ దిగకుండా ఆపోజిట్ లో ఉల్టా దిగుతూ ఉంటారు. అది మనకి చాలా ప్రమాదకరం. High chance of slip cases. When climbing or descending a ladder, the rug should be held firmly and also hand over hand. Rugs అంటే మనము వీటిని ఏవైతే మధ్యలో మనకి ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయో వీటిని రగ్స్ అంటాము. వీటిని ప్రాపర్ గా పట్టుకోవాలి. ఆల్టర్నేట్ హ్యాండ్స్ పైకి ఎక్కుతున్నప్పుడు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ రగ్ టైం మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ హ్యాండ్ మనం చేంజ్ అవుతూ పట్టుకొని వెళ్ళాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ అండ్ హెన్స్ సేఫర్ ఫర్ ద పర్సన్ ఫర్ ది climbing and also onto the rug and also style in the case for the foot slips. Then, however, in the case of fixed ladders, a wide steps and also narrow stiles, it is safer to hold the stiles. Right, in the sense, if it is a fixed ladder, the wide steps, ఏవైతే steps ఉన్నాయో వీటిని ఇవి ఎక్కువ మందం ఉంటాయి. స్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఏవైతే ఈ వర్టికల్ ఇది ఉందో వాటిని స్టైల్స్ అంటాము. ఇవి మనకి తక్కువ. ପାଣି ପିଇବାକୁ ତମ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଡକ୍ଟର. Now we'll see about the scaffold. The scaffold, if you see, it is also in a temporary working platform. It will to load certain amount of load on the platform to execute an activity. ఇక్కడ మనము ఎక్కువ ప్రమాదాలు చూస్తే అన్సూటబుల్ ఆర్ ఫాల్టీ మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఏదైతే మెటీరియల్ యూజ్ చేశారో అది సూటబుల్ కాని మెటీరియల్ ని మిక్స్డ్ మెటీరియల్ ని తీసుకొచ్చి స్కఫోల్డ్ ని కట్టడము. దెన్ ఇన్ఎక్యువేట్ సపోర్ట్ స్కఫోల్డ్ బోర్డ్స్ ప్రాపర్ గా సపోర్ట్ ఇవ్వకపోవడము. ఇంప్రాపర్ ప్లాట్ఫామ్ విడ్త్ అండ్ ఆల్సో థిక్నెస్. ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేశారో ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ రెడీ చేశారో స్కఫోల్డ్ పైన దాని విడ్త్ థిక్నెస్ అనేది సఫిషియెంట్ గా లేకపోవడం అంటే ఇంప్రాపర్ తక్కువ ఉండటము. అండ్ నాన్ సెక్యూరింగ్ అండ్ ఆల్సో బ్రేసింగ్ స్కఫోల్డ్ టు ద స్ట్రక్చర్ అండ్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ రాంగ్ కపులర్స్. ఏవైతే కపులర్స్ ట్యూబ్ జాయింట్ ని మనము కపులర్స్ యూజ్ చేస్తామో పైప్ టు పైప్ ని మనము జాయిన్ చేయడానికి అవి డ్యామేజ్డ్ యూజ్ చేయడము. అన్సెక్యూర్డ్ లాడర్స్ అండ్ ఆల్సో స్లిప్పింగ్. అన్సెక్యూర్డ్ ladder మనము స్కఫోల్డ్ లో ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి లాడర్స్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ కూడా మనము కపులర్స్ యూజ్ చేసి వాటిని ladder ని ఫిక్స్ చేస్తాము స్కఫోల్డింగ్ కి. అది కూడా చేయకపోవడం. ఒమిషన్ ఆన్ గార్డ్ రైల్స్ అండ్ ఆల్సో టో బోర్డ్స్. గార్డ్ రైల్స్ అంటే సైడ్ లో మనము గార్డ్ రైల్స్ ఇవ్వడం, టాప్ రైల్ మిడ్ రైల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయకపోవడము, లేదంటే రైలింగ్ ప్రొవైడ్ చేయకపోవడము, లేదా టో బోర్డ్స్ అనేవి ఇవ్వకపోవడం. దెన్ ఓవర్లోడింగ్ ద స్కఫోల్డింగ్ ని దాని పరిమితిని మించి ఎక్కువ మెటీరియల్ లోడ్ చేయడం, లేదంటే నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అనేది ఎక్కువ పని చేయడం. ఎరెక్టెడ్ ఆన్ అన్ఈవెన్ గ్రౌండ్. ఇది కూడా ఒక కామన్ అండ్ మేజర్ ఇష్యూ. ఎప్పుడైతే ఈ స్కఫోల్డింగ్ అనే దాన్ని ఎరెక్ట్ చేస్తారో అక్కడ అన్ఈవెన్ ప్లేస్ లో ఎరెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి దేర్ విల్ బి ఏ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫాల్ and also collapse of the scaffold. Then the scaffold, how it can be
erected. The scaffolding foundation should be verified before erection. ఎప్పుడైతే మనం ఈ scaffolding ని ఎరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఉన్న ప్రదేశాన్ని we should be inspect. Loose or ferrable packing like bricks should not be used as a support. ఎప్పుడైతే లూజ్ సాయిల్ కానీ ఈ బ్రిక్స్ ని సిమెంట్ బ్రిక్స్ కానీ లేదా రెడ్ బ్రిక్స్ కానీ కింద బాటమ్ సపోర్ట్ లాగా యూజ్ చేయకూడదు. For a height more than 15 meters. Nowadays, I mean, most of the workplaces, these wooden scaffolds has been eliminated and not suggested also. Still, in some areas, I have seen still they're using this wooden scaffolds, but it is not a good practice to suggest if the height of the work is more than 15 meters. And warning notice should be displayed near incomplete or damaged scaffold. Ekkadaithe manaki incomplete. So there they used to use the color code of the scaffold, which means it will show the completeness or condition of the scaffold. Akkada manam color code vadutu untaru. Tag system antaru, red and green and yellow. So red vachesi still under construction, yellow vachesi some protection should be required while going to that scaffold. Green vachesi it is completely erected and safe. So with the using of this tag systems, we can understand the condition of the scaffold. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వార్నింగ్ నోటీసెస్, సో ఈ స్కాఫోల్డింగ్ అనేది ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది, అండర్ ఎరెక్షన్ ఆర్ వీఆర్ డిస్మాంట్లింగ్ ఇట్, దిస్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బి యూజ్డ్, అట్లా మనము నోటీసెస్ అనేవి పెట్టాలి. ఆ డిస్మాంట్లింగ్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ది రివర్స్డ్ ఆర్డర్ టు ఎరెక్షన్. సో ఇదేంటంటే రివర్స్ ప్రాసెస్. ఎరెక్షన్ మనము టాప్ టు బాటమ్ చేస్తాము, అంటే కింద నుంచి పైకి కట్టుకుంటూ వెళ్తాము. డిస్మాంట్లింగ్ అనేది పైనుంచి కిందకి తీసుకుంటూ వస్తాము. And material should not be thrown from the heights and also should not be left laying here and there. ఎప్పుడైతే ఈ స్కాఫోల్డింగ్ అనే దాన్ని డిస్మాంట్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారో, సో యాజ్ అన్ ప్రాక్టీస్ దే యూస్ టు త్రో ఫ్రమ్ ది టాప్. It is should be maximum we can avoid. If it is any practical problems are there, what we have to do is we have to barricade the area where they are throwing the materials. After completion of the work, the scaffolding material should be stored in dry and protected place using the racks and box and trays to avoid the damage or rusting. So all the material should be stored in a proper manner. Now we'll see some of the types of scaffolds. One is pole type. It may be an independent structure or a put-log type they used to call, erected and supported near the wall or other structure. Eventante Sunny Kumar. One second. Your yeah. ఈ టైప్ ఆఫ్ స్కాఫోల్డ్స్ ఎక్కడ అంటే ఏదైనా ఒక సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ దగ్గర దాన్ని ఎరెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అండ్ అప్రైట్స్, వర్టికల్ పోల్స్ should be rest on the strong foundation to support the load without any settlement, and they should not be kept more than 3 meters apart. So ఏవైతే మనం అప్రైట్స్ అంటాం, వర్టికల్ పోల్స్ అప్రైట్స్ ని 3 మీటర్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది పెట్టకూడదు. ఆటోమేటిక్ గా it should be placed on a strong support. Then tubular uprights have steel base plates placed on the wooden sole plate. ఇక్కడ మేజర్ గా మనకి బేస్ ప్లేట్, సోల్ ప్లేట్ అంటారు. సో ఈ ట్యూబులర్ అప్రైట్ ఏదైతే మనము ఈ వర్టికల్ పోల్స్ ని స్టీల్ ప్లేట్ తో పెడతారో, అండర్నీత్ దట్ దాని కింద మనకి సోల్ ప్లేట్ అనేది ఉంటుంది. సో ద సాఫ్ట్ గ్రౌండ్ షుడ్ బి వెల్ రామ్డ్ అండ్ ఆల్సో లెవెల్డ్. ఎప్పుడైతే మనము ఎక్కడైనా సాఫ్ట్ గ్రౌండ్ అంటే లూజ్ గా ఉన్న సాయిల్ దగ్గర స్కాఫోల్డింగ్ వేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం ప్రాపర్ గా ర్యామింగ్ అనేది వేయాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక సింపుల్ స్కాఫోల్డ్, ఇక్కడ చూస్తే మీరు దీన్ని సోల్ ప్లేట్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి ఈ పెద్దగా ఉంది కదా, దీన్ని సోల్ ప్లేట్ అంటారు. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బేస్ ప్లేట్ అంటారు.
సో వీటన్నింటిని కూడా బ్రేసింగ్స్ అంటారు. సో ఏవైతే ఇలా యూజ్ చేశారో వీటన్నింటిని కూడాను బ్రేసింగ్స్ అంటారు. తర్వాత లెడ్జెస్, వీటిని వచ్చేసి లెడ్జెస్ అంటారు. దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బ్రేసింగ్. ట్రాన్స్ఫర్ బేసింగ్ అంటారు. ఇక్కడ చూస్తే దీన్ని మనం ప్లాట్ఫామ్ అంటాం. ఏదైతే ఇక్కడ జాలీ ధర ఉందో, సో ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ హియర్ దే హావ్ ప్రొవైడెడ్ ది టో బోర్డ్. దీన్ని మనము గార్డ్ రైల్ లేదంటే హ్యాండ్ రైల్ అంటాం. ఓకే, ఇది వచ్చి ఒక సింపుల్ స్కఫోల్డ్. దెన్ ఇది వచ్చేసి పుట్లాగ్ స్కఫోల్డ్ అంటాము. పుట్లాగ్ స్కఫోల్డ్ ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇట్ ఇస్ విల్ బి erected and close to any structure. So it will be taking the support of the structure as well. In this also it will have a similar kind of supports. దీని హారిజాంటల్ లెడ్జర్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి లాంగిట్యూడినల్ బ్రేస్ అంటారు. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకి సపోర్ట్ కోసం. ఇక్కడ కూడాను టో బోర్డ్ అండ్ ఆల్సో హ్యాండ్ రైల్ దే హావ్ ప్రొవైడెడ్. ఇక్కడ దే హావ్ అడిషనల్లీ దే హావ్ ప్రొవైడెడ్ ది మెష్ స్క్రీన్స్ టు అవాయిడ్ ఎనీ ఫాల్ ఆఫ్ మెటల్ ఆర్ పీపుల్. దెన్ రోలింగ్ ఆర్ మూవబుల్ స్కఫోల్డ్స్. ఇవేంటి కూడాను టెంపరరీ స్ట్రక్చర్, అన్ని కూడాను టెంపరరీ స్ట్రక్చర్. ఇదేంటంటే మూవబుల్. మనం ఇంతకుముందు చూసినవి దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ స్ట్రక్చర్. వీ కాంట్, వన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎరెక్టెడ్ వీ కాంట్ మూవ్, అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్మాంటిల్ అండ్ మూవ్. But this one, the rolling scaffolds or mobile towers, it can be moved from one place to other place, especially for the doing of any maintenance or cleaning or any services. They use this portable tower scaffolds. So if you see here, such scaffolds move on rollers or wheels. Bottom lo manaki wheels ane untayi. Wheels ki manaki wheel brakes kuda provide cheyadam jarugutundi. With a wheel locking device, they are portable and also most useful for the maintenance work. ఈ తర స్కఫోల్డ్స్ మనకి ఏంటంటే ఎక్కువగా మెయింటెనెన్స్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కి చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. టు ప్రివెంట్ ఓవర్ టర్నింగ్, హైట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ ద 3 times ఆఫ్ ది మాక్సిమం విడ్త్ ఆఫ్ ది బేస్. ఏదైతే ఈ బేస్ ఉందో దీనికి 3 times కంటే ఎక్కువ హైట్ అనేది ఉండదు, టు అవాయిడ్ ది ఓవర్ టర్నింగ్. And the minimum base length should be 4 feet. Minimum వచ్చేసి 4 feet ఉండాలి. దీనికంటే 3 times అంటే 12 feet హైట్ కంటే ఎక్కువ దీన్ని ఎరెక్ట్ చేయకూడదు. While pushing and pulling the tower, the person should not be ride on it. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ తీసుకెళ్తున్నామో, while taking from one place to other place, we are locating, the people should not be there on the platform. Tools and material should be removed before moving. Not only people, and also the tools also removed. And also the top working platform must be handrails and toe boards. So ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మీకు టో బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్. సో మేజర్గా ఏంటంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళు వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉందో అక్కడ మనకి రైలింగ్ ప్లస్ టో బోర్డ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇది చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఇది టో బోర్డ్, ఇక్కడ మీకు హ్యాండ్ రైల్స్. అక్కడ మనం ఈ రైలింగ్ ప్లస్ టో బోర్డ్ అనేది ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి. దెన్ స్వింగింగ్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ స్కఫోల్డ్స్. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఏదైనా వర్టికల్ లెవెల్స్ లో, సో హై లెవెల్స్ లో ఏమన్నా పని చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బై ది చైన్ పుల్లీ బ్లాక్స్ ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Here the platform is hanging by the 2 chain pulley blocks and ropes and hooks supporting by the beam. So there they use in one fixed rigid support. From there they use this chain pulley blocks for the lowering and also elevating the scaffold. And support platform can be raised or lowered as per the need. ఏదైతే మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉందో దీన్ని ఈ చైన్ స్లింగ్ అంటే చైన్ పుల్లీ బ్లాక్ యూజ్ చేసుకొని కిందికి పైకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంటారు. అండ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ ద ఎండ్ షుడ్ బి simultaneously done. So otherwise what will happen, it will become a tilting. So both the sides they have to use a simultaneous lowering or elevating.
And the anchorage and also suspension gear should be strong enough to withstand the load with a good factor of safety. సో ఏదైతే ఈ యాంకర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే ఈ బీమ్ అనేది ఉందో, ఎంతైతే లోడ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద వస్తుందో ఆ లోడ్ అంతటికి కూడాను ఇది బేర్ చేయగలగాలి. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అని చూస్తే మీకు సేఫ్టీ స్లింగ్స్ కానీ సేఫ్టీ బెల్ట్స్ మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు అందులో మీకు సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ 1:5 లేదంటే 7:1 అంటారు. సో అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ton బెల్ట్ కి మీకు సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ 5 ఉంది అంటే అది వచ్చేసి దాన్ని బ్రేక్అవుట్ పాయింట్ అంటారు. బ్రేక్అవుట్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే అయితే అది బ్రేక్అవుట్ అవుతుందో అంటే సడన్ గా కట్ అయిపోతుందో ఎంత లోడ్ దగ్గర దాన్ని ఆ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఈ సేఫ్టీ బెల్ట్ కి 5 ఉంటుంది, లేదు అంటే 7 ఉంటుంది. సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ 7 అంటే 7 times దెన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బెల్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 5 అంటే 5 times దెన్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బెల్ట్. దీన్ని బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటారు. ఈ బ్రేకింగ్ పాయింట్ దగ్గర దాన్ని టెస్ట్ చేసి అక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఇస్తారు అన్నమాట, డిఫైన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. దెన్ వర్కింగ్ ఆన్ రూఫ్స్. మనం ఇప్పటి వరకు లాడర్స్ చూసాము, స్కఫోల్డ్ చూసాము. నౌ విల్ సీ ఆన్ ది రూఫ్స్. అంటే రూఫ్ టాప్ మీద ఎలా పనిచేస్తారు. సీరియస్ యాక్సిడెంట్స్ హ్యావ్ డ్యూ టు ద ఫాల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్స్. సో మేజర్ గా మీరు ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్స్ ఫాల్ ఫ్రమ్ హైట్ అని చూసుకుంటే అవి మనకి మేజర్ గా జరిగినవి రూఫ్ టాప్ నుంచి. A fall through a fragile roof sheeting, loss of balance due to the slope of the roof, and also effect of wind, and also insufficient care while working at the edge of the roof constitute the principal causes of such accidents, which cause or which could be prevented by the appropriate safety measures. ఎలా జరుగుతాయి అంటే because of roof sheeting. If the sheeting is not having sufficient strength or the sheets are very old, 10 years 15 years back they have done that sheeting, ఎప్పుడో 20-30 సంవత్సరాల క్రితం వేసి ఉంటారు, దానివల్ల. అండ్ లాస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్. సో స్లోప్, రూఫ్ అనేది స్లోప్ ఉంటుంది కాబట్టి డ్యూ టు ద లాస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ విండ్ అండ్ ఇన్సఫిషియంట్ కేర్ హ్యాస్ బీన్ రూఫ్ టాప్ నుంచి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. So to avoid this, what we can do is like crawling or walking boards, railing, safety belt and the safety net can be used to avoid the fall of people. Then use of safety belt alone, which is working on fragile roof at work at height more than 6 feet, is not permitted. So safety belt అనేవి ఎప్పుడైతే ఈ రూఫ్ టాప్ ని యూజ్ చేస్తారో above 6 feet alone it is not permissible, and it is dangerous of many fatal accidents have been happened because of this condition. A sound platform, adequate support and also safety net should be provided. ఎక్కడైతే మనం ఈ రూఫ్ టాప్ మీద పనిచేస్తున్నారో అక్కడ ప్రాపర్ వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఈ క్రాలింగ్ బోర్డ్స్ కానీ వీటిని యూజ్ చేయాలి. దాంతో పాటుగా ప్రాపర్ సపోర్ట్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సేఫ్టీ నెట్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ చూస్తే వీటిని మనకి క్రాలింగ్ బోర్డ్ అంటారు. సో ఈ క్రాలింగ్ బోర్డ్ ఏంటంటే మనకి వాక్యూమ్ కప్స్ ద్వారా దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తారు రూఫ్ టాప్ పైన. సో దే కెన్ బి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే విల్ హ్యావ్ ఏ full length fall lifeline will be there. There they use this safety belt anchor and they will move from one end to other end. Then this is the roofer ladder for reaching from one place to other place for reaching the roof instead of walking on the sheets. ఈ రకంగా మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో చూస్తే ఇలా వీళ్ళు 3 sides లో ఈ క్రాలింగ్ బోర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేసి ఈ రూఫ్ షీట్స్ అనేవి చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద క్రాలింగ్ బోర్డ్స్. Next, we'll see working in confined space. Working in confined space in the sense it is a negative heights. అంటే depth లోకి వెళ్ళి పనిచేయడం. Working in vessels and tanks below ground in pits or cellars and also basements or inside the confined spaces such as silos లో కానీ, tanks లో కానీ, vats లో కానీ, vessels లో కానీ, boiler gutters లో కానీ ఇవి కూడాను మనకి ప్రమాదకరం. ఇక్కడ చూస్తే if you see in a confined space, the most
of the places which have more hazardous, it is mostly enclosed and also partially open. So partially open అంటే ఎక్కడో ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, ట్యాంక్ ఏమో ఎంత ఉంటుంది. So most of the area it is closed and partially open. And as it atmospheric pressure and temperature, so లోపల ఉండే atmospheric pressure and temperature కూడాను ప్రమాదకరం. Then it has limited or restricted opening for the entry. So limited and restricted. సో ఈ ఎంట్రీ అనేది చాలా లిమిటెడ్. సో ఇంత పెద్ద వెసల్లోకి నేను వెళ్ళాలంటే ఈ చిన్న బొక్కలోంచి వెళ్ళాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ ఆల్సో రిస్ట్రిక్షన్. ఒకేసారి నలుగురు వెళ్తా అంటే కుదరదు. సో ద మ్యాన్హోల్ సైజ్ ఇస్ వెరీ మినిమల్. సో 1 person కెన్ ఓన్లీ ఎంటర్ 1 time. అండ్ ఈజ్ నాట్ డిజైన్డ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ది నార్మల్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్క్. ఇదేంటంటే రెగ్యులర్గా వెళ్ళి నేను 8 hours పని చేస్తానంటే ఈ ప్లేస్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిజైన్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ long-term activities, not for the long-time worker occupancy. And also has unfavorable natural ventilation due to the stagnant air, no free air movement, oxygen deficiency, and enrichment, and also nitrogen atmosphere. So ee confined space lo unde inkoka ide entante, because of stagnant air there will not be a natural ventilation. So over a period of time, if in a small reactor, if 2-3 people went inside, so what will happen? Because of their exhaled air, it will be circled and recircled there itself. So it will give a suffocation for them. And also oxygen deficiency. Being at the vent in depths, sometimes the oxygen deficiency will be there because of there is another fumes which is already there. They are removing the oxygen due to the density. Then gas contamination, air with a toxic or a flammable gas, a duct, etc., and also may cause engulfment, swallowing in a unstable or loose materials. Sometimes what will happen? Engulfment. Suddenly మనకి ఒక పైప్ లైన్ నుంచి మెటీరియల్ అనేది లోపలికి వచ్చేయడం, దానివల్ల మునిగిపోవడం, లేదంటే ఏదైనా నెగటివ్ హైట్స్ లో పనిచేసినప్పుడు సడన్ గా మెటీరియల్ అనేది పడిపోవడం, ఇవన్నీ కూడాను engulfment అంటాము. ఇక్కడ సో ఇవన్నీ కూడాను మనకి కన్ఫైన్డ్ స్పేసెస్. ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉండొచ్చు? ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ ఆర్ ఎనీ ఫ్యూమ్స్ విచ్ ఈస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ద మే బి టాక్సిక్ ఆర్ poisonous fumes, and also the flammable solvents, and also sometimes it will have an inert gas also will be there. Sometimes for the nitrogen purging they used to give for the specific activity. And also we used to put sometimes for the fresh air to take out the fumes from the confined space. And also the depth of the confined space also, it is also one of the hazard. And also the gases which are present. Some of the gases, due to the density of the gases, they will be in different levels. While doing confined space entry permits, we have to check in the 3-layer testing. Either we have to do from the bottom, we have to do the gas test, and also in the middle of the vessel, as well as at the top of the vessel also, we have to check for the gases which is present in the confined space. And also there should be an attender for the confined space. So that what he does is, whoever people inside, ఎవరైతే లోపలికి వెళ్ళి పనిచేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు అటెండీ అంటారు. అటెండర్ వచ్చేసి ఎక్కడైతే మనకి బయట ఉండి వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు, లోపల కండిషన్ ఎలా ఉంది వాళ్ళతో ఫ్రీక్వెంట్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ వాళ్ళని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఉందా లేదా, లేదంటే వాళ్ళు ఏబుల్ వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా. దాంతో పాటుగా రెస్ట్ ఇంటర్వెల్స్, ఒకసారి కన్ఫైన్ స్పేస్ లోకి వెళ్తే వాళ్ళని 1-2 గంటలు అక్కడే ఉంచకూడదు. సో మినిమం మాక్సిమం దే కెన్ వర్క్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఒక అరగంట పనిచేసి జస్ట్ దే టేక్ ఫర్ 5 to 10 minutes బ్రేక్, అండ్ అగైన్ దే కెన్ గెట్ ఇన్సైడ్. దానికి కూడా మనము ట్రాకింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫర్ ది కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీ. దెన్ పీపుల్ రిస్ట్రిక్షన్, అంటే ఎంతైతే సైజ్ ఉందో ఆ వెజల్ అనేది కానీ, ట్యాంక్ కానీ, రియాక్టర్ కానీ, ఏఎన్ఎఫ్డి కానీ, ఏదైతే కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ లోకి వాళ్ళు వెళ్తున్నారో, బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ వీ హ్యావ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ద పీపుల్ మూవ్మెంట్. సరే చిన్నది 1 KL, 2 KL, 3 KL రియాక్టర్లు నేను 4-5 దగ్గర పంపిస్తానంటే కుదరదు. సో దేర్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ కంజెస్టెడ్.
Then also, whenever we are doing this confined space activity, we should have people who are trained in the emergency rescue of these people. So we have seen very recently some of the cases, people లోపలికి వెళ్ళి పని చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళకి అన్కాన్షియస్ అయిపోయి పడిపోవడము, ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు సడన్ గా దిగిపోయి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయడానికి ట్రై చేయడము. సో వాళ్ళు కూడా గ్యాసెస్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడాను అన్కాన్షియస్ అయ్యి చనిపోవడము రీసెంట్ గా జరిగింది కదా ఎక్కడో మనకి, ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఇన్ ఆంధ్ర, ఎనీ పేపర్ మిల్. సో అలాంటి కేసెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎవరైతే నియర్ బై ఉన్నారో, who is doing that confined space activity, the person who is an attendant, ఎవరైతే వీళ్ళని మానిటర్ చేస్తున్నారో, they should know how to rescue them. And he should not get emotional, and he should not directly jump into the action. He should have a proper protocol, and also he should make him safe himself, then he can go on rescue. So now we'll see some of the couple of hazards in confined space. Poor lighting and ventilation, అంటే లైటింగ్ తక్కువగా ఉండము, వాతావరణ పరిస్థితులు, జనరల్ వెంటిలేషన్ లేకపోవడం, అంటే గాలి వెలుతురు ఇవన్నీ, అండ్ ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువ ఉండటము, దెన్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ టాక్సిక్ ఆర్ ఫ్లేమబుల్ గ్యాసెస్. అంటే ఏవైతే మనకి ఈ ట్యాంక్స్ కానీ వెజల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని యూజ్ చేసిన పరిస్థితులను బట్టి, స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కానీ లేదంటే ప్రాసెస్ ట్యాంక్ కానీ రియాక్షన్ వెజల్స్ కానీ, అందులో ఉండే టాక్సిక్ అండ్ ఫ్లేమబుల్ గ్యాసెస్ ఉండడము, అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ మిషనరీ. సో ఇంకొక పరిస్థితి ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఈ కన్ఫైన్ స్పేస్ లోకి దిగుతారో అక్కడ ఏమైనా రియాక్టర్లోకి దిగినప్పుడు లేదంటే ఏఎన్ఎఫ్డిలోకి దిగినప్పుడు సడన్ గా దాన్ని లోటో వేయకుండా, లేదంటే ది ఎక్విప్మెంట్ కి లోటో వేయబోయి వేరే ఎక్విప్మెంట్ కి లోటో వేయడం వల్ల సడన్ గా లోపల ఎక్విప్మెంట్ అనేది మెకానికల్ పార్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వడం, అండ్ నో వే ఆర్ నో టైమ్ అవైలబుల్ ఫర్ ది ఎగ్జిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ జరిగినప్పుడు, సఫిషియంట్ టైం లేకపోవడం ఫర్ ద ఎగ్జిట్, అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వలేకపోవడం, అండ్ ఎన్గల్ఫ్మెంట్, బరీడింగ్ విత్ ద లూజ్ మెటీరియల్స్. సో ఎన్గల్ఫ్మెంట్ ఏంటంటే లూజ్ మెటీరియల్స్ తోటి వాళ్ళు మునిగిపోవడం, చేయడం వల్ల వాళ్ళు మునిగిపోవడము. అండ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్, ఏవైతే యాక్టివిటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారో విచ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఏదైనా దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ టు పెర్ఫార్మ్ దట్ యాక్టివిటీ. సో వాళ్ళు ఇష్టానికి చేస్తూ ఉన్నారు. సో నో స్పెసిఫిక్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్, they are following it. That is also one of the hazard in the confined spaces. If you see in the right side, that is the tripod we use for to